Welcome to Haitian Creole Stories for Learners. Here's how today's lesson works. First, listen to the story without subtitles and see how much you can understand. Next, watch it again with Haitian Creole subtitles. Then, review the key vocabulary from the story. Feel free to pause the video and take your time. Finally, watch the story one more time and notice how much more you understand. Ready to challenge yourself? Let's get started. First, without subtitles. Yon ti biznis ki toune yon gran reisit. Gen yon jen fam ki rele Nadia ki te toujou reve gen prop biznis pa li. Pendan plizye l'ane, li te travay pou lot moun epi li te ekonomize yon pati nan sale li chak mwa. Yon jou, li deside itilize ekonomi li yo pou komanse vend gato ak ji natirel. Au komansman, li te vend prodwi li yo selman bay zami ak vwazen li. Ti kras pa ti kras, plis moun te komanse tande pale de kalite prodwi li yo. Kliyan yo te remen servis li ak fason li te toujou respekte le livrezon yo. Apre 2 ans, biznis la te grandi an pil. Li te oblije embauche 3 lot moun pou ede li. Jodi ya, Nadia ge prop lokal pa li, epi li kontinye devlope biznis li chak ane. Now with subtitles. Yon ti biznis ki toune yon gran reisit. Gen yon jen fam ki rele Nadia ki te toujou reve gen prop biznis pa li. Pendan plizye l'ane, li te travay pou lot moun epi li te ekonomize yon pati nan sale li chak mwa. Yon jou, li deside itilize ekonomi li yo pou komanse vend gato ak ji natirel. Au komansman, li te vend prodwi li yo selman bay zami ak vwazen li. Ti kras pa ti kras, plis moun te komanse tande pale de kalite prodwi li yo. Kliyan yo te remen servis li ak fason li te toujou respekte le livrezon yo. Apre 2 ans, biznis la te grandi an pil. Li te oblije embauche 3 lot moun pou ede li. Jodi ya, Nadia ge prop lokal pa li, epi li kontinye devlope biznis li chak ane. Now with key vocabulary. Yon ti biznis ki toune yon gran reisit. Gen yon jen fam ki rele Nadia ki te toujou reve gen prop biznis pa li. Pendan plizye l'ane, li te travay pou lot moun epi li te ekonomize yon pati nan sale li chak mwa. Yon jou, li deside itilize ekonomi li yo pou komanse vend gato ak ji natirel. Au komansman, li te vend prodwi li yo selman bay zami ak vwazen li. Ti kras pa ti kras, plis moun te komanse tande pale de kalite prodwi li yo. Kliyan yo te remen servis li ak fason li te toujou respekte le livrezon yo. Apre 2 ans, biznis la te grandi an pil. Li te oblije embauche 3 lot moun pou ede li. Jodi ya, Nadia ge prop lokal pa li, epi li kontinye devlope biznis li chak ane. Great job! Now tell me in the comments, when did you start understanding the story? 1. From the very beginning, without subtitles. 2. After watching with subtitles. 3.
After reviewing the key vocabulary, comment your answer. For more Haitian Creole lessons, follow me on Instagram. And if you'd like to learn even faster, check the description below for my Haitian Creole books. Thanks for watching, and I'll see you in the next story.